na ilikuwa ngumu kama mtu mlemavu kupata mchumba wa kuoa. Unajua hakuna kitu mbaya kama ukuwa mlemavu na ukuwe maskini at the same time. Tulikutana na mheshimiwa na nikaona ni kijana ako na maono. Nikaona ni mtu mwenye ako na vision. Sasa venye niliona ni mtu ako na vision, nikaona huyu mtu tukikaa pamoja maisha yatakuwa mazuri. Na mimi sikuona hiyo disability yake. Mimi niliona tu ni mzee tu kama wazee wengine, even is more than the other men. Kwa hivyo mimi sikuona disability yake. Hata ngozi ya ng'ombe sijui kama ulipatiwa Palos Country Lodge, ile ngozi ya ng'ombe ambayo mimi nilikuwa natumia kama kitanda. I must make sure that tumeletewa saizi hapa uangalie. That is where my wife gave birth to our first kid. Welcome to The Nest, a program based on first-time and soon-to-be parents. And tonight, we are going to give you a parenting story of one of Kenya's finest leaders, whose story is going to inspire us all to strive and conquer all. I'm your host, Maureen Waititu. Stick around and find out who our guest is after this short clip. There's no question that parenting styles impact a kid's well-being long into the future. Having both parents raising a child is important for a child's development and is the norm in many societies. This is not always the case though, as in some households children are raised by single parents. While the majority of solo parents are single mothers, single dad households also exist. Dads are viewed as breadwinners while mothers as caregivers and nurturers, but dads can also nurture. Single dads can find themselves in this form of parenting either by choice or by circumstance. Little research is done on single fatherhood compared to partnered parents and single mothers, and not much is said about this form of parenting. Unfortunately, society look at men as not up to the task of solo parenting. Single fathers need to be appreciated and embraced. Most is left in the dark, not knowing what makes a good dad and how to be a good dad every day. So far, we know that kids who grow up with a present, engaged dad are less likely to drop out of school or wind up in jail compared to children with absent fathers and no male figures. We have several groups that have been set up to assist fathers in this journey. Present Fatherhood is among them, and it is a platform for young fathers with a quest for hands-on parenting that is based on evidence and insights from top parenting experts. Honorable Dr. David Ole Sankok is a father, an entrepreneur, a leader, and he inspires many. At the age of 12, however, life threw him lemons. But guess what? He made the tastiest lemonade. Here is his story. Every Kenyan know David Ole Sankok, popularly known as Nominee 001. I represent 6.5 million Kenyans with disabilities in National Assembly. I'm a nominated member of Parliament nominated by Jubilee Party. And I'm proud to be one of the members of Jubilee. And again, I'm a medical graduate from Nairobi University. I'm also a son of a peasant, having been born at a place called Melili, somewhere in Narok County, or Narok North Sub-County. And I was just born to peasant farmers, ambao maisha ni yale tu ya kawaida ya wafugaji. Na nilizaliwa nikiwa sina ulemavu yoyote. Kwa hivyo maisha ya wafugaji, kwanza lazima ukuwe na physical strength, because kazi ya wafugaji ni kuhamisha ng'ombe kutoka sehemu moja ama kupeleka lingine kutafuta malisho na maji. Maisha ya wafugaji saa zingine ni kwenda what we call cattle rustling, na hiyo ni crime ambao traditionally imekuwa sanitized. Na you are a proud Maasai
I'm a proud pastoralist if you can amaze a lot of livestock through cattle rustling or through working hard. They don't care as far as uko na ng'ombe mingi, na that will make your father proud of you. So nilisaliwa nikiwa kijana mchangamufu ambao nilikuwa na physical strength, na nilikuwa na tamani sana wakati ambao ndakuwa moran baada ya circumcision, ili niweze pia kutengeneza mali kwa wizi wa mfugo, ama pia kwenda kufanya biashara ya kununua ng'ombe kutoka Mulot na kupeleka Ntakureti. Shule haikuwa priority yangu, lakini kuna wakati chief alikuja nyumbani akasema lazima kuwe na mtoto mmoja mwenye ataenda shule. Kupitia hiyo ilibidi nipelekwe shule, kwa sababu baba yangu alichagua ni mtoto mgani ambao ako mtukutu ndiye atapatiwa kwenda shule. So akanipeleka shule. Lakini wakati nilienda shule, mimi nilikuwa naona kama ni kupoteza wakati. Ili the age of being a moran, that is around 16 to 18 years, niweze kutoka shule na kwenda kujoin warani, ili tuweze kwenda cattle rustling na tukue na mali. Lakini nikiwa class 6 nikapata ugonjwa wa pneumonia. Ikabidi nipelekwe mpaka hospitali ambayo iko Naivasha, ambayo is around 32 kilometers. Nilibebwa usiku, tukafika saa 6 ya usiku. Daktari ambao alikuwa amelala akaamshwa mara 5. Mara ya 6 akaamka, akanipima na akajua niko na pneumonia na akanidunga shindano. Na kwa kweli pneumonia ikapotea, kwa sababu nilikuwa nasimia, kwa na joto mingi, nilikuwa na shida ya kupumua na nikapona. Lakini kesho yake nikakuta ya kwamba mguu imepooza. Tukarudi pale, wakaniangalia, kaambia mama yangu aenda ni massage na maji ya chumvi. Lakini baada ya wiki 2 haikukuwa sawa. Nikapelekwa Kijabe Mission Hospital. Hapo tukakuta daktari mzungu. Unajua wazungu hawapendi kudanganya. Baada ya thorough medical assessment, akaniletea crutches 2 kama hii. Akaniambia jifunze kutumia hizi, kwa sababu ndio utatumia maisha yako yote. Nilikuwa kijana wa miaka 12, kwa hivyo hiyo ilinikosesha amani kidogo. Kwa sababu kwanza azimio langu ilikuwa ni kukua morani, ambayo inahitajika nguvu ya mwili ili uweze kwenda kuiba ng'ombe na uweze kutoroka and stock theft wakikuja, ama kupambana nao. Kwa sababu sisi wa Maasai tunaamini hatuibi ng'ombe. Tulipatiwa ng'ombe na Mwenyezi Mungu na tulitoka mbinguni na ng'ombe. Kwa hivyo ng'ombe ambao haiko kwa Maasaini iko pahali mbaya, na ni jukumu letu kurekebisha hiyo makosa. Hiyo ndio imani potofu ambao tulikuwa nayo. So kitu ya kwanza nilijikakamua kimasomo, kwa sababu before I became disabled, I used to be number 72 out of 72 in class. There was only one time that I became number 71 out of 72. And I really celebrated. But the celebration was cut short by the headmaster, who was Tom Olesangi. Because he told me there was one boy who did not do the exam. So literally I was still number last, only that there were 71 in that examination time. So nikajikakamua, kwa sababu hata kama singetaka kusoma, lazima ningekaa ndani ya darasa ndio nikaribia walimu, ndio vijana wengine wakijaribu kunichapa niko karibu na walimu ndio aniokoe. Kwa hivyo ikabidi nisome, na nikaanza kuwa namba 3. Nikaanza kuwa namba 15, namba 8, namba 3, na nikakuwa nambari 1, na ndio nimeenda kuwa mpaka nikamaliza Kericho High School, nikapata A na nikaenda University of Nairobi. Nilioa nikiwa bado university.
wakati nilikuwa second year, na bibi yangu alikuwa Oletipis Girls High School form 4. She was 17 years while I was 21 years. Kwa sababu there are 3 rites of passage. One is birth, second is marriage, na third ni death. Mungu aliona sisi binadamu ni wajinga, akatuchagulia birth na death. Akatuambia tujichagulie wakati wa kuoa. Cha atupatie signal, atuonyeshe dalili ya kwamba mtu ameiva. Na hiyo dalili ni puberty, ambao msichana anaanza kupata breast, na hiyo sio ya kuattract men, ya kunyonyesha watoto kulingana na ahadi ya Mwenyezi Mungu. Pia all of a sudden some organs start functioning, which of course huwezi patiwa jembe na uweke store, utapatiwa na upeleke kazi ambao inahitajika. So wakati mimi niliona nimeshapita puberty na some organs have just started functioning all of a sudden, na bibi yangu pia nimeona ako sawa, ako tayari, nikaoa, because it's a rite of passage. Ingine masomo, sijui PhD, sijui degrees, sijui nini, those are side events. Unajua hiyo ni, they are not part of the rite of passage. So mimi nilioa wakati huo, na ilikuwa ngumu kama mtu mlemavu kupata mchumba wa kuoa. Unajua hakuna kitu mbaya kama ukuwa mlemavu na ukuwe maskini at the same time. Unajua kama uko mlemavu na uko na pesa, hiyo ni rahisi, kwa sababu hii pesa itafuatwa na wanawake, watafuata kama venye nyuki anafuata asali. Lakini ukiwa maskini na uko mlemavu, inakuwa ni vingumu. Ukiwa maskini lakini wewe sio mlemavu, pia ni rahisi, kwa sababu utatumia 6 packs. Hata mtu atapata hope ya kwamba hii nguvu ya mwili utatumia kusukuma wheelbarrow, ipatikane pesa kidogo umkule. Nafikiri ndio sababu wasichana wengi walikuwa wananitoroka. Msichana akiniona nikikaa hivi, anaona kabisa, unajua mimi niko na rangi ya pesa, niko mweupe, na wakati huo sijachapa hivi, nilikuwa handsome. So akiniona wananiadmire, na naona wengine hata wananifanyia hivi. Lakini nikiamka tu aone crutches, wanapotea. So ile moja ambao ni Helen Seiyanoi Sankok, alikuwa Helen Seiyanoi Mchoe wakati huo. Wakati alinikubali, nikafikiri labda aliona kama hii mguu ni kuteguka, na bado itakuwa sawa. Nikaamua kabla hajajua hii ni permanent na kwamba haitakuwa sawa, pia mimi nitegue mguu yake, kwa kuhakikisha amezaa mtoto ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 mpaka ya 7 mfululizo, do re mi fa sol la ti do. Mtoto wa 7 sasa she is written off, ataenda wapi tena? Nani mwanaume atakubali mtu ako na watoto 7? Alafu unajua wakati wa youth kuna a lot of temptation. Sasa badala ya temptation, wakati tu ako na mimba ama ananyonyesha, unajua hizi stories zingine zote hakuna bahali. Unajua ni kujipanga, hakuna haja kucompete na watu ambao you cannot compete with them. I cannot compete with somebody mwenye is not disabled, you know. Yeye anatembea vizuri, mimi natembea na swag. Tukienda disco ku dance, ndaweza gonga yeye na crutches, you know. So na kuna mtu mwenye ana dance mzuri, mimi hata hujui kama na kudance na dance ama ni kuanguka na anguka, you know. So badala ya kucompete na watu, najipanga tu, na nikaweka speed governor pia bibi, na tukatulia naye mpaka saa hizi. Kwa hivyo ndio marriage life, na ndio sababu niko married. Kwa sababu kuna wakati moja msichana moja ambao nilikuwa nataka kuoa. Wakati tu nilitamka mambo ya kuoa, akaniambia, yani namuonanga akinismailia nafikiri ati ni mapenzi. Hapana. Akaniambia huwa nakuhurumia, I normally sympathize with you. Sasa wewe unaona nikismile ukiniongelesha, unaona kama iko mapenzi hapo. Nieleza maneno mingi, akinieleza sasa, kwa sababu mimi wakati ndaolewa nataka kubebwa kupelekwa into my wedding bed. Wewe utabeba crutches ama utanibeba disco, utanimaliza na hizi crutches, dance namna gani? Na tena nyinyi ni maskini. Unajua wakati huo huyo msichana kwao tulikuwa mtoni, na kwao tunaona na kwetu tunaona pale. Akaniambia huko kwetu nyumba ya mawe, na huko kwenyu ni nyumba ya nyasi, na ni afadhali ya nyasi yenye imesimama straight. Hii yenyu ni kama nataka kuanguka anytime. Sasa hapo ndio utanipeleka unitoe kwa nyumba ya mawe unipeleke kwa ile ya nyasi.
Pia akaniambia nikiangalia kwao naona chuma, lori, naona tinga 3 na Land Rover. Na sasa kwetu ile chuma kubwa yenye iko ni njora ama ni kisu ama ni shoka. Hizo tu ndio chuma sisi tuko nayo. Hatuna yale ambao wako nayo. Kwa hivyo ilikuwa ngumu kupata mchumba, lakini namshukuru Mungu kwa sababu ule nilimpata alinikubali venye niko, na pia wazazi wake pia hawakuniletea kisirani. Wanilikubali tu wakiwa na hope ya kwamba mimi pia ni kiumbe wa Mwenyezi Mungu, who is also who is in the image and likeness of God as said by the Bible. So that is how it is. Kwa majina mimi naitwa Helen Sankok. Mimi ni mama na mimi ni I'm a wife, I'm a mother. Yes. Yeah, kitu ninasema ni Mungu ndiye anaweza yote. Na it is not an easy task. Kwa hivyo ni kujaribu kubalance. Kuna balance. Unajua nayo wanasiasa kazi yao ni mingi. Kwa hivyo most of the time wanajaribu kutafuta nafasi ya kukaa na familia. Kwa hivyo tunasaidiana. Yes. Mimi ni msichana wa Masai na nilienda shule tu kama watoto wa kawaida. Mimi nimelelewa kwa village inaitwa Entondo village. Na I'm the first born kwa familia yetu. Mimi ndio first born, mimi ndio mtoto wa kwanza. Na tukaenda shule kawaida na maisha ikaendelea tu mzuri, na kufika sasa kiwango ya kuolewa, mimi nilimaliza form 4. After form 4 ndio tukaoana. Na nikapata mtoto wa kwanza, ndio sasa nikaacha mtoto nikaenda shule, nikaendelea kwenda kusoma. Kwa hivyo tuseme, unajua sasa ni kusema sasa, umeniuliza swali, are you ready? Wakati ya tumekuwa tayari kuolewa. Unajua naye ukisema nitakaa sasa mpaka siku ile nitakuwa tayari kuolewa, labda utakaa mpaka uzeeke ukiongoje ukue tayari. Kuna wakati utasema niko sasa tayari, saa hizi niko tayari, niko sasa tayari kwa ndoa. Lazima tu ukue mtu mwenye uko na vision ama uko na maono gani kwa maisha yako. Na hata saa zingine mimi advice nitapea vijana, hakuna haja ya waste time. The right of passage ni 3. Kuzaliwa, getting married or to be married, na kukufa. Hizo tu ndio right of passage. Hizo zingine ni side event. Kusoma, kufanya nini, hizo zingine ni just a side event. Kwa hivyo lazima sasa Mungu anakuchagulia kuzaliwa, si ndiye anatachagua kuzaliwa na siku ya kukufa. Sasa unachoa wewe hii moja ujichagulie. Kwa hivyo kwa kuolewa mimi naona mzuri saa zingine hata ukianza maisha mapema. Juu saa hizi mimi nilianza mapema, nilishazaa watoto. Saa hizi unaona hata labda first born yangu ukimuona tunatoshana tu naye. Watoto tukicheza tu hapo bado unaweza labda mtu anaweza sema hujazaa watoto juu wamekuwa watoto wakubwa. Kwa hivyo mzuri saa zingine kugrow na watoto ukiwa hata wewe bado ni mdogo, una grow nao na hata una cope na maisha yao. Saa zingine tuseme ukienda uolewe ukiwa na 40 years. Alafu anze kuzaa mtoto. Si unaona kabla ufike 50 ama si hata 60. Si umekuwa shosho kabisa. Tulikutana na mheshimiwa na nikaona ni kijana ako na maono. Nikaona ni mtu mwenye ako na vision. Sasa venye niliona ni mtu ako na vision, nikaona huyu mtu tukikaa pamoja maisha yatakuwa mazuri. Na mimi sikuona hiyo disability yake. Mimi niliona tu ni mzee tu kama wazee wengine, even is more than the other men. Kwa hivyo mimi sikuona disability yake. Sasa kila mwaka ni kama nilikuwa kuna watoto wamefuatana hivi, hata sasa hizi ukiona watoto ni kama hata unaweza dhani ni twins. Kila mwaka niko na mtoto, kila mwaka ninanyonyesha, nimezaa hivyo. Lakini that time unajua naye sasa sikuona kama ni kitu iko ngumu sana.
Unajua sasa venye tuliingia kwa ndoa tulisema at least mzuri kuzaa haraka ndio uachane na hiyo kazi uendelee kufanya kazi zingine. Kwa hivyo sikuona kama it is a big deal ama kama ni kitu ngumu. Nililea tu watoto na hata Mungu akanisaidia. Unajua Mungu ndiye anasaidiana. Mungu tu amenisaidia na watoto tukalea na wakakuwa wakubwa. Sikuona challenges ile kusema ati niliregret ama unajua sasa Wamasai wazee mzee ashike mtoto. Hiyo itakuwa ni ngumu. Hiyo ni wazee wa hiyo sio kazi yao ya kushika mtoto. Labda tu mzee atakuletea chakula yote na akuletee nini na mfanyikazi labda mwenye atakusaidia. Ni kazi ya watoto hiyo kushikashika watoto. Labda tu ile watoto kama anacheza, lakini sasa ile akiwa mdogo hiyo ni kazi ya mama. Now, that was very interesting. My goodness. Well, the adventure continues after the break. Welcome back. If you just joined us, we are unpacking a wonderful love story of Honorable Dr. David Sankok. We have learned about their early life. Now let's hear how they parent. A good wife, not a slay queen. Yeye kunikubali nikiwa kiwete na nikiwa maskini. Because nilikuambia jana, hakuna kitu mbaya kama kuwa a disabled person and poor at the same time. If you are only poor and you are not disabled, watu wataona uko na 6 packs na kuna future kwa sababu ya hiyo nguvu ya mwili yenye uko nayo. Utaweza sukuma wheelbarrow, utaweza enda kibarua, watu wakule chakula. But if you are disabled, then those opportunities are not there. If you are disabled and rich, then watu watafuata pesa kwa sababu pesa itafanya kazi. Yes, itakufanyia kazi. Lakini mi ilikuwa a combination of both. So bibi yangu kunikubali, it must have been a lot of soul searching. So I'm blessed to have a wife, not a slay queen, who saw that niko na future kulingana na ile ambitions ambayo niko nayo. Ya pili, I'm blessed that I've had children, first of all, who have accepted that despite my disability, I'm their father. Unajua wengine wanaona aibu kuambiwa umezaliwa na kiwete. Some of the people normally think if you are disabled, you only give birth to disabled children. But I have very beautiful girls, 3 of them, and had some boys, 4 of them. And they know that I'm their father. And they give me the respect as their father. The other thing is that we have to know that the Bible directs us that spoil the road and spare the child. Meaning, mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Hii maneno ya kupamba mtoto so much. You know, ati unaita mtoto ati daddy. Daddy nini? Yeye akuite nini? Daddy ndio nani? Hii maneno ya kuwa na mtoto mwenye the only distance they will ever walk is between the sofa set and the fridge. Akitoa kitu ya kukunywa ama kutoa yogurt. You know, you destroy this child. So for me, my children, wakiwa likizoni wanaenda kuchunga ng'ombe. Kama saa hizi ni kuhamisha ng'ombe, wanaenda na hiyo ng'ombe kuhamisha. Again, they run Osim Country Lodge. Yes. Wakikuwa kama ungekuja wakati wako likizoni, I pay them and they go to Osim Country Lodge and do business. The firstborn lady kwa sababu amefikisha 20, yeye ndiye ako kwa reception, na wengine wanalipisha watoto kuendesha zile magari yenye umeona watoto wanaendesha playground, analipisha and so on. Pia what we have done is that kila mtoto wangu, sijui kama ulionanga kwa social media na also even mainstream media, wakinikashifu kwa sababu watoto wangu wanajua driving wakiwa 10 years. That's when I started giving them waanze kuendesha magari. Because I knew kuna wakati ambao nilikuwa mdogo 10 years na mzazi wangu alikuwa ananiamini nihamishe ng'ombe na niende nijijengee nyumba na niishi na ng'ombe huko msituni for almost 1 month kabla haijanyesha nirudishe nyumbani. Sasa sisi siku hizi hatuamini watoto wetu. Unaona, nimeajiri watoto ya watu wengine Osim Country Lodge.
na nawaamini wataweza fanya kazi. Na wangu, kwani wangu sio watoto kama wale wengine? Lazima pia niamini watoto wangu. So watoto wangu wanaanza driving wakiwa 10 years. All of them are drivers apart from the young girl. Hata kwa kijana yenye umeona ako 9 years. He can really transport you from here all the way to Nairobi, isipokuwa ni venye sheria hairuhusu. So parenting have been easy for me because of watoto wako sawa. Most of them are in national school and they have never gone to any private school. Tulikaa nao chini tukasikizana. Mtoto akiwa tu mkubwa kidogo namwambia uko private school, uko public school, not because I cannot afford private school. Lakini public school ndio utakutana na watu na ndio utajua kuna pia the other life ya umaskini. Na pia pale ndio utapata baraka, kwa sababu ni kukupatia kitu kwa sababu niko na pesa. Utashare na wale ambao hawana. Sasa unaenda kushare na matajiri, watu wenye wanaletwa na helicopter. Nikienda kumleta kutoka shule, akipatia lift mtoto mwenye angetumia matatu kwa sababu ako public school. Wale matajiri wacha wajipanga hao wenyewe. So wanapata baraka kutoka pale. Na pia ku identify hao wenye wako poor. So watoto tunakaa chini, nawaambia I can afford shule ya 150,000 per term. But kwa sababu nimekupeleka shule ya 5,000 per term, you have a balance of 145,000. So hiyo 145,000 huwa na wawekea kwa fixed deposit account, alafu baadaye tunatoa kununua plot, alafu ndaweza wajengea plot. So most of them wako na maplots. Wakati ambao msichana yangu alipata A Kipsigis Girls High School, wakati anaenda university nilichukua tu pesa yake nikamnunulia gari ili aende, kwa sababu alipasavia kuwa in public schools. Na sasa kwa sababu hiyo pesa tulikuwa tuna save 145,000 per term, iliweza kumnunulia gari ya milioni kadhaa. So that is how we have agreed with my children, na wamekubali. So for me, parenting have been quite easy. The only problem is that wakifanya makosa, naona venye nimepanda hii mamiti, hii inatoka viboko mzuri na wataandika vizuri. Na nikienda shule public school lazima niambie headmaster na class teacher. Watoto wangu ile sheria mimi sijui. Kama wakifanya makosa taandika hao. Na napelekanga mtoto na anapeleka kiboko hiyo shule. Sijui kama kuna wakati yenye uliona kwa social media. Walimu, sijui mwalimu wa model hii Masai Mara University Model Primary School. Mtoto walienda bila kuchanua nywele. Wakakatwa na makasi. So wakati mimi nimeenda kuachukua kutoka shule, waliambia baba, unajua huyu mwalimu wako anajua mimi ni mtoto wa mbunge, unaona venye amenifanya sijui nini. Nikamwambia, na alikuchapa? Hapana, hakunichapa. Kaambia twende kwa hiyo mwalimu. Kufika kwa mwalimu nikampatia kiboko, nikamwambia hiyo makosa yenye alifanya inastahili viboko 6, kwa sababu ndio hata mimi nilikuwa napigwa. Wainame wote na walikuwa watatu. Kila mtu viboko 6. Baada ya kupigwa ndio nikaambia, nikarudisha kwa gari. From then onwards, wakichapwa shule hawezi kuja kuripoti kwangu, because wakichapwa viboko 3 naenda kuongeza 3 kwa sababu mimi nilikuwa napigwa 6. Tuko na biashara tofauti. Unajua naye biashara, tulianza biashara mingi. Hapo awali kabisa tulianza na kuna biashara ya ng'ombe, bado tuko na hiyo mabiashara ya ng'ombe. Tuko na biashara ya hoteli. Tunafanya hata ukulima, biashara ni mingi, kuku. Tunafanya ya pig, nguruwe. Na tunafanya hizo biashara mingi. Mzuri, unajua sasa kama wafanyikazi wamekaa tu kama watoto wangu, ni venye tu tunakaa na watoto wangu, wamekuwa kama watoto wangu, ninawachukua kama watoto wangu. Kwa hivyo tuko na hiyo relationship. Unaona hata tunavaa nguo yenye zimefanana sisi wote. Ndio wasione huyu ni mdosi. Si unaona tu tuna interact nao. Hawezi venye umeingia, si umeona hawezi ona huyu ni mdosi, huyu ndio mfanyikazi.
Kwa hivyo nimekuwa tu free nao juu ndio tupate kufanya kazi pamoja. Tukuwa na good relationship, tunafanya kazi pamoja, tunasaidiana sisi wote. I must say I'm a bit lucky because the staff we have ni wale ambao tumekuwa nao ni kama marafiki. You know, tumekaa nao tukakuwa kama marafiki. Wakati COVID ilikuja, there was a total lockdown, almost total lockdown in the whole country. And we close our airspace. And you see like my lodge depend mostly sometimes on international tourists. So what assisted me first is the understanding of my staff. I told them, kwa sababu sasa imefungwa, we no longer make any money. But I cannot terminate your jobs because uta earn nini. I cannot reduce your salary kwa sababu labda ulikuwa umepanga mtoto mwenye anaenda shule, umepangia pesa yako, itakuwa ni ngumu. Luckily enough, I'm a member of parliament. So ile salary yenye na earn parliament, tutakuja kuongeza na kidogo yenye tunatengeneza hapa, ni walipe nayo salary. Lakini nayo msikae bure, kukula chakula bure, lazima tufanye kazi zingine. So wengine wakaenda wakakuwa wanalima shamba, wengine wakaenda wanatengeneza hiyo nguruwe. Wakati huo ndio tulianza kufuga nguruwe. Tulianza na nguruwe 3 tu peke yake. Na so far we have sold more than 200 pigs in just over 1.5 years. Are you getting? Tumeshauza because immediately COVID ilianza ndio tuliweka nguruwe 3. Na tuliweka ikiwa na mimba in 1 month time sikazaa 36 kids. In another 6 month time wengine imekuwa mature na around 20 of them sikazaa 12, that's already 240 other pigs. You know, so we have already sold more than 200 and we still have 100 pigs. So wakati huo wafanyikazi pia, although nilikuwa nawalipa kutoka kwa mfuko yangu, lakini ni kama hiyo pesa imerudi kwa sababu wengi wao ni kama marafiki. So hata kama ulikuwa waiter unaenda kwa shamba unashika jembe. Wengine wanatengeneza hiyo nguruwe, wanatengeneza hiyo nyumba ya nguruwe, wengine wanafanya kazi zingine, wengine walienda kuhamisha ng'ombe, wengine wakafanya kazi mingi. So at the end of the day, although mimi nilikuwa na waangalia kuwaonea huruma ili wasikose their earnings, nikatoa mshahara yangu. But I can tell you, nilikuwa nafikiri mshahara itapotea. Haikupotea. Imerudi, in fact in double. Unaona ni kama Mungu ameongeza, you know. Kwa sababu mimi nilikuwa nafikiri sasa mshahara yangu mimi sitatumia kwa kazi yangu, wacha nilipe wafanyikazi. Baada ya kuwalipa ile kazi yenye walifanya ya kuhakikisha kuna nguruwe, mashamba kulima, ile buildings ambao nilikuwa najenga, hao wenyewe wengine wakaenda kusukuma wheelbarrow, wenyewe sio mason, hawajui, lakini sasa tunatafuta tu mafundi, masons na electrician na plumbers, lakini watu wa wheelbarrow ikakuwa ni watu wa kutoka hoteli, watu wa kumwagia maji, ile curing ya nyumba ya mawe nikakuwa ni hao. So in a way for me I can say nilikuwa naona kama nitakuwa affected, but Mungu ameturn mpaka nimepata kama you know Biblia inasema you will get them shaken, sijui overflowing, you know. Kwa hivyo mimi hii COVID ni kama nimepata in overflowing. Kama sasa hiyo biashara ya nguruwe, biashara ya ng'ombe, mijengo, sikuwa sasa na labor mingi kwa sababu vijana wangu walikuwa wanafanya. So we did quite a job. And then again baadaye tukaenda kupanda, nikawapeleka wakapanda shamba yenye nilikuwa nimenunua hapo awali, badala ya kuemploy watu tukapanda avocado. In another 2 years nitakuwa nikivuna hiyo avocado. So nimepata overflowing and shaken kwa sababu ya mimi kusema badala ya kufunga na waende nyumbani, wacha tu wapatie tu mshahara kutoka kwa mfuko yangu, lakini nao pia wakakubali kufanya kazi zingine. Kweli hii kazi nyingine yenye walikuwa wanafanya ni kazi kubwa sana. Kuna eka 11 wamepanda miti wenyewe na wameshapanda, na hiyo miti sasa iko kiasi. In another 10 years hiyo miti there were 8,900 trees. 8,900 trees. Even if I sell at 1,000 each, that is 8 million. So hata ile kama mshahara mimi nilitumia kwa support kabla biashara labda mwezi 3, maybe only 3 million. Lakini sasa unaona hiyo miti peke yake yenye walipanda 8 million. Ile manguruwe imetoa sijui more than 2 million. Avocado very soon nitakuwa nikitengeneza 2 million per acre. Na walipanda zaidi ya eka 20. So you know nategemea pia. So mimi sijaathirika sana.
na corona. The only thing yenye imetufanya ni labda hatuna sasa international tourists so much, lakini sasa imeanza kufunguka, tumeanza kupata. As a corporate social responsibility ya Osim Country Lodge na also my own family ni ya kwamba we identify sometimes wanafunzi ambao hawana uwezo kulipa, and I use my own kids to identify, because my kids I take them to public schools. They have never gone to private school, because as a leader I cannot improve what I don't use. How will I know that public schools are bad if I don't use those public schools? How do I know that there is a shortage of drug in a public hospital if I go to a private hospital? In fact, there is a bill that is in Parliament. I want it that all state officers, from the president all the way down to county commissioners and DCs and chiefs, that their health insurance cover should only cover public hospitals. Kama unaenda private, hiyo ni kwa raha zako. Because there is no way we can use taxpayers' money to pay for you as a public servant to take your child to private school, to take your children to private hospitals. No, that is normally wrong. So what I do with my kids is that when they are in school, they have known. They identify ule mtoto mwenye anafukuzwa kutoka shule. Kuna wakati my firstborn daughter alikuwa Gibson's Girls High School, na alikuwa na rafiki, na siku nyingine watoto wanafukuzwa kutoka shule kwenda kuleta fees. Akaona akibebana na mattress na all her belongings. Akamuuliza kwa nini nabeba na uende tu ulete school fees alafu rudi shule. Akasema hapana, tuliuza shamba, tukauza ng'ombe mbili yenye tulikuwa nayo. Hata saa hizi nikienda hakuna pahali tutapata hii school fees, na hii balance imefika 60,000. So hata nikifanya nini? So ni kwenda tu niende tu express, kwa sababu hakuna pahali itapatikana. Si ati babangu hataki, lakini hakuna. So akamwambia, my daughter was almost crying when she was calling me. Akamwambia ngoja kidogo, we had to pay the school fees of that child. So I use my children sometimes to identify. And again around here, they have known that kama wewe umeitiwa, kama ile kijana umemkuta pale anaenda kufanya medicine in Egerton University, he actually scored an A. So when he came to me that family ni poor, anataka at least apatiwe kazi, we have to look somehow where we can fix ili afanye kazi. Tukimlipa 10,000 afanye 6 months, that is 60,000. Alafu pia mimi nimuongeze an equal amount sasa kutoka kwa my own family, and then ataenda at least ataanzisha, na wakati yako likizoni anakuja pia kufanya hapa. And you know, most of these people who score A are very intelligent. Ukiona hiyo kijana anaenda kupatia poem, ametengenezea Osim na amekaa tu hapa now for 5 months. So already ameshata tengeneza poem, you know, he's very intelligent about Osim Country Lodge. So that is how the approach we use to assist the youth. I'm also a motivational speaker. I speak to them, those who will listen. Even in my social media platform, I always encourage them that it's possible. That is why I have my photos ya nikiwa mtoto, where we came from, how poor we are, you know. Hata ngozi ya ng'ombe sijui kama ulipatiwa pale Osim Country Lodge, ile ngozi ya ng'ombe ambayo mimi nilikuwa natumia kama kitanda. I must make sure that tumeletewa saizi hapa uangalie. That is where my wife gave birth to our first kid. So if you hear these stories and you hear that you can easily make clean money without necessarily stealing and without being jealous to those who God have blessed, you can up your game and then you can succeed. So we also give them food for thoughts rather than giving them also always cash or whatever we give them. You just know my advice, you know. I married my wife when she was 17 years and I was 21 years. And I've always told youth that there are 3 rites of passage. Ya kwanza ni birth, marriage na death. Yes? Mungu ametuchagulia 2 kwa sababu aliona sisi ni wajinga. Akatuchagulia siku ya kuzaliwa, wewe hujui. Hata siku ya kufa wewe hujui. Akakwambia ujichagulie siku ya kuoa. Lakini wakati Mungu alienda mbinguni,
akakumbuka sisi bado ni wajinga, we can still come and marry when we are 50. Ndiye akaamua atupatie some signal. Signal ni ya kwamba puberty inakuja at the age of 14, wakati some organs just start developing. Kama vile msichana amepata breast, hiyo sio ya kuattract men, ni ya kunyonyesha watoto. Because so you are already ready, umeiva kuolewa ama kuoa, ni kuungua ndio unaongoja. Why should you have to wait when God himself have given you signal? Because kama Mungu alikuwa anataka wasichana waolewa wakiwa 25 na wanaume wao wakiwa 30, puberty ya wanaume ikikuja ikiwa 30, tukiwa 30 years, ama wasichana wangapata puberty akiwa 25. Unafikiri Mungu ni mjinga akaweka at 14 years? Na wewe bado unaongoja tu kwa sababu ya side event kama ya masomo. Again, my firstborn daughter was born when the mother was 18 years old. So the generation gap iko kidogo sana. So hawana ile tofauti kubwa. Unajua siku hizi unasikia mzee anasema watoto wa siku hizi wameharibika, na sio watoto wameharibika. Wewe ndio uko Homo erectus, Homo sapien. Nao watoto ni wa kisasa. Lakini the generation gap between my wife na watoto ni kidogo sana. My father saa hizi akiona msichana anavaa trouser anastuka. But my wife hawezi stuka kwa sababu my wife anavaa trouser. So hata mimi siwezi stuka nikiona msichana wangu akivaa trouser. Siwezi anza kupambana nao. So even that generation gap inakuanga mzuri sana. Alafu ukireduce. Alafu pia surely ukiongoja mpaka ukuje uolewe ukiwa 40 years. Yes? Na ulifika puberty ukiwa 14. Meaning you are sexually active for the last 26 years, ndio ufikishe 40 ndio uende uelewe. Na from 40 utafika menopause ukiwa 50. So you only have 10 years ufike menopause. So tell me, huyu mtu mwenye amekuoa, mwenye utakuwa tu kabla ya menopause 10 years na yeye, na wale ambao walikuwa na wewe, kwa sababu najua ni damu yenye natembea ni ile yenye ilikuwa natembea kwa our veins, so we know what they are doing. So for 26 years kabla hujaolewa you are sexually active. So wewe ni bibi ya huyu mwenye atakuwa na wewe miaka 10 kabla hujafika menopause, ama ulikuwa bibi ya kijiji ya community 26 years hujaolewa, ulikuwa unatandika maisha. You know, again unakuja kuolewa na unakuja kusema uko na firstborn at the age of 45. Yes, are you really genuine to yourself? Most likely will you abort for the past 26 years. Umeabort 11 children. Hao unataka kuniambia ni firstborn, ni 12born my friend. Unakuja kutudanganya hapa. You know, wewe ni recondition car. Ama wewe huyu mwanaume ni recondition. Alafu ukioa pia mwenye amekaa for 40 up to 40 years. She or he have been active for the sexually for the past 26 years. Sasa ukipita kijiji, huyu ni auntie yangu, huyu ni cousin yangu, huyu ni nani? And it's a stream of boyfriends and girlfriends. You know, hata ile relationship haiwezi kuwa, because hata wakati mko kwa relationship yeye anajaribu kukombea na ile line yote yenye alikuwa nayo, wakipangana line hapa wanatoka hapa mpaka Wazongoro town huko 5 kilometers. Unaona? So hata hiyo relationship hiyo utamu hayuko. But my wife tulikutana kama yako sawa, hajaiwana na mwanaume, mimi sijaiwana na mwanaume. So even me kuangalia nje ni ngumu, kwa sababu unajua ni wewe tu ndio nimejua hako namna hivi. And then again, lastly, ukisaa ukuwa 45 years firstborn, lastborn usaa ukuwa 50, retirement uende ukuwa 55, meaning your firstborn atakuwa 15 years na umeenda retirement. Utamshughulikia namna gani masomoni? Lastborn ako 5 years wakati wewe unaenda retire. Surely unajua saa hizi my lastborn is 10 years. I am 42. By the time I am 50, my lastborn atakuwa an adult, 18 years. Sitakuwa na mtoto, sitakuwa na mzigo. At the age of 50 nitakuwa napambana na arthritis, high blood pressure, diabetes, all the lifestyle diseases that come with old age. Na wewe bado unapambana kununua diapers. Wewe bado ng'iko kwa hapa wanalialia. Mimi hapana.
It is also good to have your time, especially in your sunset years, when you don't need a lot of that pressure, kwa sababu already mwili imechoka. Unaona? Sasa unaanza kununua diapers, unaanza kutafuta Cerelac ukiwa 50 years. Sasa hiyo maisha itakuwa namna gani? Mimi na bibi yangu by the age of 50 tutakuwa tunasema ni wapi hatujaenda, tuende Dubai. Ni wapi wengine hatujaenda, hakuna mtoto wako nyumbani. Na si ati tuko na mtoto mmoja, tuko na watoto 7. Lakini wote watakuwa adults, watakuwa na fanya kazi yao, sisi tukitembea tembea. Hii ulimwengu. It's also good to kupanga maisha. Wewe unapangiwa na watu. It's also good to panga your maisha. And don't fear kusema sina mali ya kuoa. You know, for me with my wife, we never did a pre-wedding or a wedding. Alikuja tu tukaanza maisha. Because that is life. Si maneno ya kwenda kuchangisha pesa ati ndio ufanye harusi kubwa. Kwani nafikiri Mungu hajajua hiyo pesa imetoka sio kwa mfuko wako, imetoka kwa mfuko wa watu wengine. Tumia hiyo pesa yenye uko nayo kulisha watoto na kuanzisha maisha. Na usiogope kama street families iko na bado Mungu anatafutia chakula ya kula. Kama ndege ya angani wako na bado Mungu anajua venye wanawalisha. Wewe ni nini unakuja kuniambia bado sina pesa? Bado sijakuwa tayari? No. Start where? The first house yenye tulikaa hapa Wasongoro na my wife, tulikuwa tunalipa rent ya 500 shillings. Yet I was a graduate from the University of Nairobi. She's a graduate from KMTC. Na tulikuwa tunakaa nyumba ya 500. Just be that in that level of life. Ile Mungu amekujalia utakuja tu polepole juu. Kama uko chini, wewe kaa hapo chini, endelea na maisha. The rites of passage haijui. Kwa sababu if I may ask you, how much are you supposed to have? How many millions so that you can start a family? Ni wapi imeandikwa? Biblia imeandika lazima ukuwe na utajiri kiasi hii ndio uanzishe family? Hapana. Family inaanzwa kwa sababu wakati wa kuanzisha family, puberty imeshaingia, imeshapita, ni wakati wa kuanzisha familia, anzisha familia. Advice yenye napea vijana, wasichana ni ya kwamba ujuage kuna 3 rite of passage. Kwa hivyo hii nyingine Mungu ndiye atachagua. Hii moja ni wewe ndio utachagua. Other things are just side event. Kwa hivyo ukikaaga ujuage vitu zingine they are just side event. Marriage unaangalia naye, uangalie mtu ule mwenye anakuoa ama mwenye unataka kumuoa. Lazima don't just rush to uwezi kaa labda siku moja one day mtu mkutane naye na muone na mjamjua, lazima umjue. Kwa hivyo kama ni wasichana ukae uangalie, kijana naye angalie ni nani atamuoa na muone huyu mtu ni mtu mwenye ako na maono mazuri ya maisha. Na kitu kingine wasichana msiangalie ati huyu kijana ako na pesa. Juu hivyo ndio wasichana wanaangalia wallet. Sio hiyo ndio mnaangalia wallet kama ni mzito. Hiyo isaidii. Uangalie huyu mtu ako na maono, huyu mtu ako na vision. Kama huyu mtu ako na vision, maisha yake yatakuwa mzuri. Lakini kama wewe unaangalia ule mtu mwenye ako na wallet, ule mtu mwenye anaendesha gari mzuri, labda maisha yenu itaenda mzuri. Kwa hivyo unakuwa focus na unaangalia mtu na don't look up, down upon the person. Uangalie useme huyu ni kama ni maskini, huyu ni maskini ya ezani, huyu ni maskini labda atakawa maskini yake maisha yake yote. Juu kama mimi labda ningeangalia Sankok wakati hiyo hakuwa na kitu. Kwa hivyo kama ningesema mimi most of the time hata wasichana warika yangu walikuwa wananiambia wewe sasa unakubali kwenda kuolewa na mlemavu, ni nini umekosa? Yaani wanaona kama si uko sawa. Ama hata wanaona kama uko sawa, lakini usiangalie state ya mtu wakati hiyo saizi, uone kama ana kitu na unaona kama hiyo ndio wasichana wanaangalia wa saizi. Wakiangalia kijana tu ana kitu, anaona kama huyo kijana atakaa hivyo maisha yake yote. Wanajaribu sasa kungangania kwenda kwa wenye labda wako na vitu na labda hiyo kitu yenye ako nayo labda hata manage mzuri, juu labda hata wazazi yake ndio walikuwa wamepata. Sasa maisha yao itaenda mazuri. Kwa hivyo mimi naambia the young generation waangalie mtu na angalie vision ya huyo mtu, vision gani ako nayo, na maisha itakuwa mzuri na watu waingie kwa marriage. Marriage ni mzuri. And start early. Why delay?
That was amazing advice. I couldn't have put it any better. Do not wait for the right time to start a family. Unfortunately, and sometimes it might never come. I've been your host, Maureen Waititu. See you next week on Tuesday, same time, same place.